campus. So in terms of the accessibility, so we are easily accessed through to Manchester. London is just about 2 hours and 50 minutes away. Newcastle, etc. Ra về vị trí thì trường nằm ở cái vùng Tây Bắc, ở cái khu công nghiệp, thành phố cảng. Ở đây thì gần nhất là sân bay quốc tế là Manchester. Thì các bạn thấy là sân bay quốc tế là có thể đi đến tất cả các khu vực du lịch quốc tế, cho nên những bạn sinh viên đến từ Việt Nam thường bay đến Liverpool thì sẽ bay cái chặng đến Manchester. Sân bay quốc tế của trường sẽ pick up tại đây và có đón về trường. Ngoài ra thì ở đây cũng có gần cái sân bay Europe và Liverpool, nhưng nó chỉ đi ở trong cái khu vực châu Âu thôi, nên nếu bạn nào về sau có nguyện vọng đi du lịch châu Âu thì có thể đi sân bay Liverpool là khá gần. Ngoài ra thì nếu như đi bằng tàu ấy thì cũng sẽ rất là thuận tiện đến các thành phố lớn khác của Anh. Đây là cách Manchester 45 phút, lên Newcastle thì mất khoảng 3 tiếng, và đến London thì từ Liverpool đến London cũng chỉ có hơn 2 giờ 15 phút thôi. Vậy thì khoảng cách nó không quá xa. Yes. So the city of Liverpool, so we are the winner of the What's Uni Student City Life. We are also the fastest growing economy in UK. The best city for young graduates to live in, and one of the most cost-effective city in the UK. So if students who are into, museum, into music, sports, culture, and shopping, Liverpool is pretty much one of the city that students will choose. In terms of friendliness city, we are voted the 4th in the world based on the Rough Guide 2016. Ra về nhắc đến thành phố Liverpool thì em nghĩ là nó cũng được xếp hạng rất là cao trong nhiều bảng xếp hạng, nhưng cái mà em đọc lại nhất, cá nhân đọc lại nhất, thành phố Liverpool hơn nhất thành phố cảng, hay là quê hương của The Beatles, và thứ ba là có đội bóng quỷ đỏ Liverpool. Đây đội bóng có nhiều thành tích nhất của trên cái giải Premier League. Đấy, và ở thành phố này thì có rất là nhiều hoạt động này, rồi đặc biệt là cái hệ thống bảo tàng. Đó là thành phố mà có bảo tàng lớn thứ 2 ở nước Anh sau London. Yes. So in short, Liverpool, we are energetic, spirit, beautiful, creative, ambitious, and there is nowhere quite like Liverpool. Yeah. Okay. Yes. So the University of Liverpool, so you can see from here the iconic building, the original red brick term basically come from this building. So location, so Liverpool, we are a city center campus, and the circuit area, as you can see, represent the campus itself in Liverpool. So about us, so probably some facts about Liverpool. So in terms of ranking, we are in the top 200 university worldwide in the respective basically ranking. We are also a member of the member of the Russell Group, the original red brick. So you may wonder what is the term red brick basically represent. So red brick basically refers to the original 6 university that was established as a result of a movement where they basically realize the need of easier access to higher education in the industrial city. So together with Liverpool, basically we have the University of Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield, and Bristol. So these are the few red brick. You can see basically the term come from that term. So as for the member of Russell Group basically on the other hand refers to a group of 24 university from the 24 elite university which are committed basically onto research. So we are known to be a group of university that are known for producing the majority of the world's most influential kind of research in UK. Okay, in terms of, we also link ourselves with 9 Nobel Prize winner. And in terms of the employability, Liverpool, we are in the top 25 UK most targeted by graduate employers. We are also the only UK university that provide full clinical coverage. So if you have students who are looking into medicine, dentistry, veterinary, life sciences, tropical medicine in particular, we offer all these range of services, or rather the range of programs that we offer at the University of Liverpool. In terms of the world's first university, also to establish department in architecture, biochemistry, civic design, and oceanography. In fact, oceanography, we are celebrating our 100 years this year. So students who are looking into like oceanography, marine biology, we are kind of one of the university that are strong in terms of the research in that particular area. About 35,000
1,000 students are pursuing over 400 degrees in Liverpool, and that sense 30% of our students are international students. And of course, when students join us, it's not just about the academic excellence, but it's also about the group of network that the students will be joining together with the 228,000 alumni in over 171 countries. Dạ vâng. Thì nhắc đến trường Đại học Liverpool thì đương nhiên trường này là trường mình vẫn hay gọi là trường có ranking cao, thì cụ thể là nếu nó nằm trong top 200 các trường đại học trên thế giới. Thì sau cái Time Higher Education US này là đều nằm trong top 200, ở bảng xếp hạng của UK thì nằm trong top 20. Có rất là nhiều những cái thành tích nổi bật. Nhưng tuy thế thì có cái điểm em muốn highlight ở đây, đó là trường là một trong số cái thành viên cấp của Original Red Brick. Để em giải thích thêm là cái terms về Red Brick ấy, thì người ta Red Brick là những cái top là một cái nhóm 6 cái trường đại học có là gạch đỏ. Đấy là trường thuật ngữ này ấy, người ta đề cập đến 6 cái trường đại học ban đầu mà được thành lập do cái kết quả của một cái phong trào mà khiến chính phủ nhận ra được cái nhu cầu tiếp cận với cái giáo dục đại học các thành phố công nghiệp cạnh tranh với hai trường đại học uy tín từ trước đó đã có như là Oxford và Cambridge. Thì cái 6 cái trường này là Manchester, Birmingham, Liverpool, Leeds, Sheffield và Bristol. Vậy thì 6 cái trường này hiểu như là họ có cái nền móng từ lâu. Đương nhiên là bây giờ hiện nay có rất là nhiều các trường đại học trẻ, có những cái gương mới, nhưng mà với những cái trường đại học lâu đời thì bản thân họ cũng có những cái thành tích và những cái truyền thống, như cái hệ thống giảng dạy đã được set up rất là lâu đời rồi. Ngoài ra thì trường cũng là nằm trong thành viên sáng lập của nhóm Russell danh giá. Vậy thì nhóm Russell Group là cái nhóm Russell này thì gồm có 24 trường đại học ưu tú, và điểm đặc biệt là họ cam kết thực hiện các cái tiêu chuẩn nghiên cứu và học thuật. Thì các trường này thì được biết đến là nơi sản xuất cũng như là đưa ra những phần lớn các cái nghiên cứu có ảnh hưởng nhất của thế giới từ Vương quốc Anh. Thì về xét về ranking cũng như là uy tín thì về Liverpool họ có đầy đủ những cái yếu tố để cho có thể cạnh tranh với các cái trường đại học khác. Và khi mà mình là sinh viên thì mình cũng rất là tự hào về việc học trong cái môi trường như này. Ngoài ra thì số lượng sinh viên của trường cũng khá là cao, 35.000 sinh viên, tổng số 400 chương trình và có 54 chuyên ngành. Nhưng trong đó thì có 8.000 khoảng sinh viên quốc tế học tại on campus thôi. Đấy, có một cái điểm em muốn highlight ở đây nữa, đó là đây là cái trường đại học duy nhất tại Vương quốc Anh mà có đầy đủ các chuyên ngành giảng dạy về y khoa như là bioscience này, clinical medicine, health medicine, dentistry này. Đấy, và đây cũng là cái trường đại học đầu tiên trên thế giới mà thành lập các khoa và về kiến trúc và là architecture, hóa sinh về biochemistry và hải dương học, đấy là oceanography. Đấy là về một số những cái ranking cao cũng như là những cái thông tin key về trường. Yes. Yeah. Okay, so when I mentioned about ranking, basically this is just an overview. So as mentioned, we are in the top 200 of the university worldwide. Just to bring a highlight on the Liverpool Management School, so you can see we are triple crown accredited by basically EQuest, AACSB, and MBA. So we are also in the top 200 of business school worldwide. MBA remain within the top 100 in the world economics, as well as our finance and master in management are equally in the global masters. Về ranking thì em cũng không nói thêm nhiều nữa, và thường thì khi mà các trường họ present về trường của mình thì họ thường đã lọc cái thông tin hoặc là những cái thành tích cao nhất của trường để có thể giới thiệu đến với cả người xem rồi. Ở đây là những cái institution một từng cái department. Trong đó thì trường có rất nhiều ngành và chuyên ngành có thứ hạng cao. Đó là 7 cái lĩnh vực nằm trong top 10 về sự xuất sắc trong nghiên cứu, để đánh giá 4 sao và 3 sao. Còn về Đại học Liverpool thì cũng nằm trong cái top thứ 20 ở cái khung
REF, ở đây bạn có nói REF là Research Excellence Framework, là cái khung về nghiên cứu. Và với cái bạn nào mà có quan tâm về cái ngành MA, TESOL và ngành giảng dạy tiếng Anh á, thì trường cũng nằm trong cái top 9 ở cái hiệp hội phiên dịch là English Language Gazers Interpretation of REF, là ranking rất là cao. So these are some of the departments. So I thought it would be nice just to share through. So basically, Liverpool, we have three main faculties. So we have the Health and Life Sciences, Humanities and Social Science, and Science and Engineering. So in the respective respective faculties, you can see the respective departments that are available in the respective, basically in the faculty. Thực ra họ có 3 faculty lớn thôi, nhưng trong đó thì từng cái họ cũng chia thành nhiều các cái department nhỏ về 3 cái faculty lớn. Yes. Okay. So I thought it would be nice just to give you an overview on the University of Liverpool. So under the University of Liverpool Management School, for undergrad program, we have accounting and finance, marketing, business management, international business. For popular postgrad program, we have masters in management. Business analytics and big data is one of the upcoming, or rather, more relevant to the trend market right now. International business, marketing, business project management, human resource management, finance, operation and supply chain, MBA, of course. Just take note that for MBA, 3 years of managerial skill. So this is something that we are looking for. Other than that, in terms of new programs, we have financial technology. Vâng, chắc phần này em cũng không có add-on gì nhiều, như là một số những cái hỗ trợ highlight một số các cái khoa chương trình nổi bật nhất của trường hơn. Thế thì trong này về management school là chắc là cũng bản thân là khoa nổi bật của trường, mà cũng là cái khoa mà có nhiều cái ngành thu hút được học sinh đông nhất, các khoa về ngành về business hoặc là finance hoặc marketing. Thì có một điểm nhắc là cái khóa MBA của trường thì là yêu cầu business list tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. Bạn nào mà anh chị nào mà muốn học conduct với MBA thì cần đề cao cái kinh nghiệm lên. Yes. So for School of Engineering, I think I have no add-ons for this session. Okay. So for School of Engineering, for School of Engineering, the popular undergrad program, we have aerospace engineering, pilot study, mechanical engineering, civil and structural engineering, just to name a few. For postgraduate, you can see we have advanced aerospace engineering, mechanical engineering. This year as well, we have added on new program under the biomed. So you can see biomedical engineering with management. We even have like mechanical engineering design with management. Oh, yes. I'll just continue. Yes, continue. Okay, so under the School of Triple E and Computer Science, you can see computer science is definitely one of the upcoming industry, or rather the popular programs that students are more keen towards, knowing that every day we are pretty much using our gadgets and stuff. So in terms of computer science in Liverpool, we have computer science, and our computer science specialized in 3 main areas. So we have artificial intelligence, software development, at the same time the data science. So these are the 3 areas that we are specialized in. Other than that, we have like mechanical and robotic system. So for postgrad, we also have computer science. You can see we have computer science and advanced computer science. So the difference is that for computer science, we offer to students who do not have any prior computer background. So if you have students who want to study computer science, but they are from like business background or engineer, they now can actually do computer science master. So the programs that are available for them are computer science, and also the new program called the data science and artificial intelligence. For students who already have who already have computer science background, they can actually consider doing advanced computer science, big data and high performance computing, biomed engineering, and so on. Under the other programs, we have undergrad, we have urban planning, environmental sciences, geography, actuarial mathematics for undergrad. Postgrad, we have marine planning and management,
financial, mathematics, just to name a few. So in the respective programs as well, you can see we are also accredited, or rather recognized in the respective accreditation. For humanities and social science, these are some of the popular undergrad programs. So we have architecture. Our architecture is also recognized under RIBA. We also have our law, music technology, and you can also see we have a game design study where it stands about 25% or 50%. So generally for students who are looking at the undergrad sociology or humanities social science, we also offer what we call as the combined honors. So students can either do a major minor or 75-25%, or they can do a 50-50% kind of combination. So we this basically allows students to have a wider selection. So for example, you have students who like to do business, but they also like music. They can now do business and music rather than just do one particular field. So that is one of the options that are available for undergrad students. For postgrad, we have, of course, the languages we have TESOL, applied linguistics for teachers, architecture, MArch, as well as music industry, Master of Law, of course. In terms of the new program, you can see we now have more multidisciplinary kind of master degree. So we have like data science with communication, we have media, data and society, screen studies. We even put in our heritage, because Liverpool, we have the Beatles. So we have the master, the Beatles, music industry and heritage. So in terms of health and life sciences, of course, where we pretty much, beside the clinical program, we also have biology, just to name a few. We also have health sciences in terms of nursing, physiotherapy, occupational therapy, and radiotherapy. So there are a few seats, not many, for international students. So if you have students who are into healthcare, health sciences, we do have some programs offered to them. In terms of post-master program, basically we have nursing, we have advanced biological sciences, and we also increase to quite a wide range, as you can see on the right side. So we have the advanced biological sciences, we have cancer care, we have cancer biology and therapy, and also conversion programs as well. So it's quite interesting, rather an exciting year for us, because we have an increase in the number of postgrad offer, up to about 30 new programs that we offer under our master program for students. So this is something that you may want to have a look as well. In terms of English, I think generally for Vietnamese students, there's no issue in terms of meeting the IELTS requirement. But should you need should students actually need, we do have what we call as the pre-sessional if students do not meet our requirement. So in terms of English requirement, generally we ask for overall of about 6.5 to 7, depending on the program, and minimum overall about 6 to 6.5 as well. So should students doesn't meet the requirement, that is where we have pre-sessional, and we actually offer 6 weeks to 40 weeks, and you can see the respective deadlines is as follows. In terms of admission criteria, in terms of admission, yes, please. Yeah. Yes, can I have some add-on? Xin lỗi cho chị, phần này đi nhanh quá. Là lúc nãy em chỉ định dừng ở cái phần các cái khóa học ấy, thì em thấy là em không tịch lại những khóa học, những cái khóa nổi bật ấy, thì mình xem trên đường link, và em có brochure gửi chi tiết. Thì có một phần em chỉ muốn gợi và highlight ở đây, đấy là như lúc đầu mình nói thì trường Liverpool là trường có cái lịch sử lâu đời, cũng như là cái trường truyền thống, nhưng mà bản thân khi mình thấy là họ có rất nhiều các cái new program, vậy thì các cái khóa học mới ấy, là họ bản thân đáp ứng theo cái nhu cầu của thị trường, cũng như là những cái thay đổi mới, chứ không phải là trường đại học lâu đời thì không có khóa đó. Ví dụ như là mình có data science hoặc là AI chẳng hạn, những công nghệ mới này. Okay. So admission for undergrad students who go through the local curriculum, we will need students to go through foundations. So that's where my colleague from the Kaplan International Pathway, they will be able to help you on that. But for our end, basically for students who are looking at undergrad, they will need to go through the foundation. Otherwise, they will need to do international qualification like A-level or IB. In terms of postgrad, we need students to have at least a grade of 7 or a GPA of 3.0. Okay, in research-wise are equivalent as well to the master requirement that we are looking at. So in terms of tuition fee,
we actually has, this is actually for 2021, 2022 intake, we have not released the fees as yet, but you can see on average for undergrad program, it ranges from about 18,000 to about 23,000 for non-clinical program. Clinical program, we are looking at about 34 to 37,000. For postgrad wise, you can also see it's about 17,000 to about 27,000 for the programs. Okay. So for postgrad students who are doing master program, just take note that basically if you're helping students to apply, once the student receive a conditional offer, we need students to actually place a deposit of 1,000 pounds. So this is now one of the conditions. So in order for us to issue cards, students have to first pay the deposit, and that's why students will get an unconditional offer from us before proceeding for cards issuing. Just also take note that if the student need to do pre-sessional, that means if they don't meet the English requirement, then they will have to place a deposit of 300 for the deposit for pre-sessional and 1,000 for the master program. There's no deadline to this deposit, but generally we encourage students to actually make the payment before the deadline of the submission of the documents. So usually it's in August. Yeah, and the payment can be easily done by our partner, basically via wire. So of course, we also have scholarships. So undergrad scholarships are pretty much standard in the sense that we base on the A-level equivalent. So if students are to do international program and they meet the A-level equivalent of AAB or A-star AA, they will automatically get the 2,000 or 2,005 fee deduction for the first year. Subsequently, if they do well in their year 1 and year 2, they will get a fee deduction of 1,000 of their year 2, year 3 fee. These are automatic, so if the student meet the requirement, they will get the scholarship automatically. Just take note that for this scholarship is for non-clinical programs. So if your student are to apply for medicine, dentistry, and veterinary, they will not have any scholarships. Okay. For postgrad, we have the Vice Chancellor Attainment Scholarship of 2005. So basically for students who are coming from Vietnam, we need students to have at least 7.5 or rather GPA 3.5 and above. Okay. For more information, you can refer to our website. Basically, it's reflected there as well. I could send you the link later after our session too. Other than that, in terms of scholarship, we also have full or partial scholarships available for Vietnamese students. So this is mainly in the management school. So if students who are looking at any of our Master of Science management program, like international business, marketing, basically the programs that I mentioned under the School of Management, we do offer percent and 100% fee waiver. So application is also very straightforward. There is no additional application form required. We will look into the application itself together with the personal statement. So and this, just take note that these scholarships are about the top 10 most cost-effective student city to live in, which is a good news for a lot of Asian students basically. So on average, you are looking at about 600 to about probably 1,000 per month, including accommodation, food, living expenses. So on campus, we also have our accommodation. So we, in general, we have about 5 on-campus accommodation located in different parts of the campus. Majority of the rooms are individual room with attached bathroom and a common kitchen area for students to share. We also have some studio rooms available for students. The deadline for students to apply, or rather for us to guarantee accommodation, is to apply by 31st of July for undergrad, postgrad student, and 31st August for undergrad student. So on average, I would say in terms of our on-campus accommodation, it is about 160 per week to about 220 per week. Depends on whether you want cater or self-cater.
We also have a student village, which is like a student hostel, student residence area, which is about 15 minutes away, a bus journey from our campus. And most of the rooms are catered, and some students prefer to stay there as well, which is distant away from the campus. So these are just some of the pictures to have a look. The top left-hand side, the one that's closest to the red brick building, is the Crown Place. Crown Place accommodation typically is popular among science and engineering students. On the bottom right is our Vine Court. Vine Court is nearer to students who are doing management program, law program, or in the humanities or arts program. So it's very, most of the accommodation is located quite conveniently or accessible to the respective department. So students just need to probably spend within 5 to 10 minutes to reach their department. Other than the accommodation, of course, we have our services. So services, we have 2 24-hour library, award-winning career center. That is something that we are pretty much proud of, because we focus a lot on employability. So one of the things that we help students is to identify their career options. So we, when it comes to careers services, basically we have career coaches to assist students in terms of their CV writing, interview preparation, or even just to find out what are the options of career that are available for the student. Other than that, we also have the other supports in terms of accommodation, the guild. We also have a sports center. We have about 200 clubs and society for students to participate, and also about 50 sports clubs if students are keen in sports. Other than that, in terms of career, I think this is one of the selling point why students should choose UK, partly because of the graduate road. So besides us being the first among Russell Group for graduate employability for undergrad, the graduate road has become very attractive for students who want to do a master degree, partly because our master programs are all 1 year, and upon completion, basically students can apply to for graduate road, where they can actually stay in UK for another 2 more years to get some job opportunity. So this is one of the selling points, I would say, for UK. Other than that, I thought it'd be nice just to add a few more slides to share with you about the current campus safety measures, so that for students who are coming like this intake, we have put in a lot of measurements to make sure the campus is actually COVID secure. So a few measures include like social distancing marker, one-way road, increased hygiene and cleaning regimes, basically. Hand sanitizer stations also are available in the respective department. And of course, a lot of areas are contactless. So we have like apps for students to book basically a slot in the library, or even booking their facilities, or even just simply to buy a meal. So yeah, so we also have like a washable face mask for every student. And disposable masks are also available in the respective departments. So if students want to just pick up one, they can do so. And also the buildings are all basically enhanced ventilation, so that we have window airing and ventilation systems, so that we have 100% outdoor air at all times. Liverpool ourselves, we also have our own testing center. So this is to ease up the stress on the NHS. At the same time, we are able to keep the students safe, or rather, if should there be any positive cases, we are able to make the necessary measure as soon as possible. So you can see there are free testing for staff and students. For symptoms, basically the results are out within 24 hours. Asymptomatic, basically results within 1 hour. We also have an app for students to download, which is called the Evergreen Life app, where students are able to get tips on how to protect themselves, and also being able to connect to the respective GP services remotely when they need them. Other than that, in terms of teaching, we are adopting a hybrid learning. So students will expect that there are certain classes are conducted face-to-face, and also some classes that are delivered online. So the teaching schedule is such that we want to reduce the number of students moving around on campus at each time. So and of course, alongside, there are lots of supports that's available for students, which includes like our know-how on how to succeed in your studies, and also the respective supports and welfare available for students.
So of course, being students, they may not just want to hear from us. I think it's important for them to be connected to our current student. So I'm happy to share that we have this Uni Buddy app where students can easily just go to the website and then just speak to our current student. So we have Vietnamese students as well who are as our ambassador. So if students would like to speak to a fellow Vietnamese students, they are able to do so through the Uni app, which I can show you the link later. Other than that, virtual tour that allows students to just have a look, the 360 view of how the campus look like, which is very important as well, and that helps students to visualize, know whether the campus is a place that a uni that they would like to choose as one of their choice. Other than that, connect with us. We are constantly active in Facebook, Instagram, YouTube. So if you need more information about our university, you can easily get it from their website or rather in the respective social media. So yeah, so I have come to the end of the presentation. So like we say to all our students, so stay positive, stay brilliant, stay safe. So over to you. Thanks, Tracy. Em đang nói rất là to, không biết các chị có nghe rõ không ạ? Để em ở những cái phần phía cuối ấy, thì là như trong cái agenda của chương trình thì là update về Covid này, cũng như là một số các cái thông tin về accommodation thì cô có nói cũng khá là rõ rồi. Em xin bắt lại một số cái thông tin lúc nãy em đang định nói rồi, đấy là khóa tiếng Anh ấy thì trường yêu cầu chung. Em thấy các khóa master thì là yêu cầu từ 6.5 đến 7 chấm, những khóa cao thì yêu cầu 7 chấm, còn trung bình thì là 6 chấm, kỹ năng nào dưới 6. Thì nếu như mà sinh viên chưa đủ tiếng Anh thì có thể học khóa pre-sessional, trong đó từ 6 tuần đến 40 tuần, maximum là 40 tuần. Học phí của một cái pre-sessional 6 tuần là nó rơi vào 2.780 bảng. Ngoài ra thì có cái phần em muốn nốt, đấy là với các bạn học chương trình lớp 12 tại Việt Nam, học xong chương trình lớp 12 tại Việt Nam muốn chương trình đại học thì bắt buộc phải học qua dự bị đại học Foundation. Đây là chương trình này thì họ có partner với Kaplan để conduct cái khóa Foundation tại University of Liverpool International College. Với cái chương trình thạc sĩ thì như em nói yêu cầu IELTS 76.5 đến 7 chấm, tốt nghiệp đại học với GPA thông thường là yêu cầu 7.0 trở lên. Về MBA thì có yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu là 3 năm. Mức học phí cô cũng đã có nói qua, thì học phí thì trao đổi theo ngành, nó rơi khoảng từ 18.000 đến 37.000 là cao nhất cho các khóa ngành về clinic. Thế còn các khoa chung về Humanities, Social Science thì nó rơi khoảng 18.400 đến 19.250. Khóa Management School thì học phí khoảng 19.000. Mức học phí này thì so với các trường mà bây giờ mình thấy sinh viên hay có lựa chọn là ở mức học phí trung bình ấy thì là cao. Tuy nhiên so với một trường top ranking và ấy như thế này thì em đánh giá là rất là hợp lý. Ngoài ra thì có cái mức học bổng thì có cái học bổng tự động Vice Chancellor International Attainment Scholarship là 2.500 cho học sinh khi nộp hồ sơ có cái bằng giỏi, bằng xuất sắc của Việt Nam, tương đương với First Class UK. Ngoài ra thì với những cái bạn học sinh mà học master chuyên ngành về management thì có cái học bổng, có cơ hội học bổng từ 50 đến 100%. Đấy là Future Leaders, hoặc là học bổng dành riêng cho khu vực Southeast Asia là từ 50 đến 100%. Nhưng các học bổng này thì không cần có hồ sơ riêng, mà khi mà make application trên trường thì đã phải nộp rõ kết quả học tập, bài CV cũng như là bài luận nêu rõ cái thành tích cũng như là những lý do vì sao mình đáng được học bổng, và hồ sơ sẽ được xét first come first serve, cho nên mình ưu tiên của các hồ sơ nộp sớm. Ngoài ra thì có một cái học bổng dành cho ngành luật em thấy cũng rất là hấp dẫn, nhưng chỉ dành cho một suất thôi. Đấy là cái học bổng Hobson Law Scholarship, học bổng mức 100%. Ngoài ra thì nó còn có cái mức lương stipend là 9.135 bảng cho cái thời gian học nữa. Đấy là những cái thông tin về trường. Và em xin mở phần chat. Đó, ok. Vậy thì phần vừa rồi là có phần present của cô Tracy, em cũng đã có sum up lại một số những cái thông tin cũng như là chia sẻ thêm. Thì
các chị hoặc các bạn có câu hỏi gì có thể nhắn giúp vào phần chat box. Xong bên em sẽ cố gắng hỗ trợ. Tracy, we have a question. Can you please kindly share with us about life in Liverpool City? Wow, okay. Life in Liverpool, Liverpool itself is not a very big city, as I mentioned. So it's actually quite amazing how it's very vibrant. It's kind of a mix. Let me just share my screen so I can roughly show you how it's like. So I have sent some links to you so you can have a better idea. So one of it is our virtual tour, which kind of summarizes how Liverpool is like. So can you see my screen? I'm sure you can, right? Can? Yes. Yeah. So you can see over here, this is the beautiful Liverpool city. So you can see, although we are in the city center, we are quite blessed that majority of the greeneries are actually within the school compound. So we also near to like Merseyside, etc. So if students want to find a place to, just relax, they have that. But if students want to have vibrancy, because the Liverpool itself is city itself is quite vibrant in the sense that if students like music, like I mentioned, they almost have music concerts almost every week. And then we are also home to Liverpool and Everton. So the Anfield Stadium is just about 4 minutes away. So there are times where students may just want to, if there's matches and all, you will see seas of reds and blues basically marching down from the city all the way past the campus. Yeah. So if you are to ask me about student city life, I think the best way is really to ask a student who've been there, done that. So I have also sent you the link, where you can actually connect with our current student. Generally, based on the Asian students per se, it's not a city, it's not a very big city like Manchester or London. So it makes students feel very comfortable. It's not a typical like CBD area where there's a lot of people, you feel kind of lost. Liverpool is quite contented in that sense, and students generally find it, very easy to adjust into it. And we are kind of like multicultural. It's a bit like Vietnam as well. We are rich in terms of the diversity of students that study in Liverpool, and also in terms of the friendliness of the residents. It makes it very welcoming. So that is pretty much I would say about the student city life. Yeah. Yes. Any other questions for me? Yes. I have received another question. There's some of the students concerned about going to Liverpool because of the accent. Do you think that you have thick accent, like thick accent for this region? To be honest, the Scousers song is some students find it difficult to understand, but student did mention that they need a little bit of time to actually adjust with it. If you are to ask me, I think one of our students actually sounds very Scottish, Scousers. You may want to just listen to it. If you find it easy to understand, then it shouldn't be a problem. So this video basically, I'm not sure whether you guys can hear it, but I'll send this link. Can you hear? Not yet. Can you hear it? Not yet. No sound. Can? No. Okay, so I think I will send this link. So this student is a Liverpool a home student, so you can listen to her. Then you pretty much can tell me whether you can understand. But typically Asian students don't find it difficult to understand, because bear in mind that we are also a university. We have actually lecturers, or rather professor from different countries as well. So once you are there for a while, I think it shouldn't be a problem. Yeah. Thì cũng chia sẻ là em thấy bây giờ có trên YouTube này, Facebook hoặc là TikTok cũng rất là nhiều các cái chủ đề, các cái về topic là British accent với cả American accent. Thì bản thân trên UK rất là nhiều vùng họ cũng có cái accent khác nhau, nhưng mà chắc là khi mà mình sang thì mình sẽ mất một thời gian để adjust và làm quen với cái giọng thôi. Nhưng em không nghĩ cái giọng nó sẽ là vấn đề. Cái khu vực này, những cái thành phố cùng cái khu vực miền Tây Bắc, thành phố công nghiệp này thì họ không có đến mà quá là fixed accent đâu. Yeah, so I was just sharing about the Unibody page. So we have a student, Malin. She's actually from Vietnam. You can feel free to just connect with her, just ask her how is it like to study in Liverpool, and any questions that your student may have, when you consult the student. So I send you the link as well. Okay, thanks.
We have another question. Do you interview students before issuing cards? No, we don't. We basically, students need to meet all the requirements, and then we will actually issue, if the student meet the requirement, we'll issue the cards. Which interview I'm referring to is the immigration. Sometimes they may be asked to do some accreditability interview. So that is done at the immigration side. Dạ vâng, vậy thì về trường là không có phỏng vấn khi issue card. Thông quy trình thông thường là make application thì sẽ được nhận conditional offer hoặc là unconditional offer. Trong khi mà nếu có condition thì mình sẽ là cố gắng nộp các cái document để clear cái condition và biến nó thành unconditional. Sau đó thì mình sẽ đặt cọc deposit, như trường có nói là deposit là 1.000. Sau đó thì sẽ có cấp cash luôn để mình xin visa. Yes, we have received another question. Do you offer work placement for master student? And is there any scholarship for master student with GPA 3.4 and IELTS 7? Yeah, so for students who are basically for our master program, there are programs that comes with placement. Like most of our management program will have some placement. For engineering program, computer science, we have a year in industry if students want to extend on that. So we do have some placement to some extent, but it will not be a full year. If it's full year, we call it as a year in industry. In terms of the scholarships and etc., like I mentioned, for postgrad student, basically we have the Vice Chancellor Attainment Scholarship. So 3.4 GPA, it will be, let me just check. So for Vietnamese student, basically we are looking at 7.5 or excellent. Other than that, in terms of GPA, we generally look for 3.5. So this student 3.5 out of 10. 3.5. So your 3.4, is it 3.45? Can we round off to 3.5? Okay, let him try. Other than, if not, then if it's 3.45, usually we will round it off. If not, then we may not have the scholarships available. And also it depends on what program the students are looking at, because for master program, basically we have quite a number of scholarships. So beside the two that I mentioned, basically those that I mentioned to you are the ones that are available for Vietnamese students. So other than that, there's also a few range of program scholarships available here. So I can copy and send it to you too. Any other questions? Vậy thì thông thường thì nếu trên cái bảng requirement ấy, họ có thấy là người Việt Nam với cái tiêu chí để được xét học bổng thì là GPA trên 7.5, nhưng mà với GPA trên 7.5 sang 10 hoặc 3.5 trên 4 thì bạn này nếu sinh viên được 3.4 thì cũng sẽ có thể cái nộp hồ sơ để có cơ hội được consider. Mà em nghĩ là hơi tỷ lệ nó sẽ không được cao. If there's just one page that you would like to just summarize whatever that I say will be this particular page, basically based on our country page, we pretty much list down whatever that is relevant to Vietnamese student. So that you can see, you know, we mentioned about the entry requirement, we talk about the scholarships that are available, the tuition fee, accommodation costs, day-to-day living expenses, and of course my contact is here. If you need a further kind of like one-to-one section, you can actually book me as well. For Australia, yes, we accept, but there are certain criteria that we're looking at. So for Australian student, you can actually look at Australia, and then so it's over here. So for master degree, basically we need students to have honors degree, otherwise GPA 5 out of 7 for 3 years. Okay, so I just copy this link and send it to you as well. Okay, so nếu như bạn là học một chương trình của Úc thì sẽ là GPA 7, học với chương trình có 5 trên 7 với chương khóa thưởng với các năm free. Vậy thì với bạn mà học với câu hỏi là có học sinh mà tốt nghiệp ở trường đại học ở Úc với 3 năm bachelor degree thì với require là GPA 5.0 trên 7. Any more questions? Và các chị các bạn có câu hỏi và có thắc mắc gì nữa không ạ?
So I sent you the link that includes my contact detail. So if you need more information, you can actually contact me or you can contact IE Global. Thank you. Vậy thì em cũng xin phép là kết thúc cái buổi presentation ngày hôm nay. Hy vọng là các chị, các bạn đã có những thông tin bổ ích và cần thiết về trường Đại học Liverpool. Thì sau đây thì bên em sẽ tiếp tục gửi những cái material để có thông tin sum up, như là những cái tài liệu mà các chị và các bạn có thể xem và có thể dùng để làm marketing hay là quảng cáo thêm, như tư vấn trực tiếp với học sinh. Trong cái thời kỳ dịch bệnh khó khăn, như các chị dành thời gian cho cái buổi chia sẻ thông tin cùng với trường và team IAE thì chúng em cảm thấy rất là vui. Thì chúc là chúng ta sẽ có nhiều sức khỏe để mong sớm vượt qua cái đại dịch và có thể sẽ get back normal được sớm. Em cảm ơn team Inspider, cảm ơn Dương, cảm ơn chị Yến, cảm ơn chị Trang, cảm ơn Hà. Vâng, cảm ơn các chị em đã dành thời gian tiếp tục ủng hộ cái series tiếp theo của team IAE Global trong cái hệ thống chương trình UK Roadtrip. Lần sau thì em sẽ cố gắng ta sẽ đi đến một địa điểm khác cũng rất là thú vị. And thank you, Tracy, for your time and presentation. We have lost, we have lots of information, and we'll get back to you when we have like more inquiries or application. Sure, yes. sure. Thanks. So in the meantime, yes. thank you for having us, having me to do the presentation. And in the meantime, please stay safe, take care. Yeah, we'll see you guys soon. Yes, thank you, and we hope to see you again in our like UK road trip series. Yes, with more information for their next coming intake. Yeah, for sure. Yes. Thank you. Stay safe. Thank you, all of you. Everyone. Yes. See you. Bye. Bye.